ஓகே 10 நிமிஷம் இருக்கு. சாரி காய்ஸ், சாரி. நான் லேட்டா வந்துட்டேனோ. ஹாய் ஹலோ வெல்கம் ஆல் மக்களே, மாலை வணக்கங்கள், குட் ஈவினிங் காய்ஸ். வாங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வெல்கம் ஆல் மக்களே. இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் டே ப்ளஸ் வந்து ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம். வாவ்ல ஆர்கி ப்ரோ வாங்க, ஹாப்பி பர்த்டே ப்ரோ, ரொம்ப நன்றி. நியாஸ் ப்ரோ ரொம்ப நன்றி, பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். ராக்கமதி ப்ரோ ரொம்ப நன்றி. ஹலோ கேமிங் வாங்க, வெல்கம். ஸ்டார்ட் த லைவ் குயிக்லி, ஐ காண்ட் ஹேண்டில் த இப்போ வாட்ச் பார்ட்டி. 5:30 மணி ப்ரோ, 5:30 மணி கரெக்டா. கவின்குமார் வாங்க, ஹலோ ப்ரோ, ஹாய். விஷ் யூ ஹாப்பி பர்த்டே. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மக்களே எல்லாருக்குமே. நிறைய கமெண்ட் போயிருச்சேன். ட்ரெய்லர் நான் இன்னும் பார்க்கல. ஜானியோட ட்ரெய்லர் இனிமேல் தான் பார்க்கணும். ஜானிக்கு 30 புல் ரெடி. ஐ மீன் 50-50, 55 பிட்டியில இருக்கிறீங்க. ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. கவின்குமார், மகேஸ்வரன் வாங்க, டெக்கன் ப்ரோ, ஹலோ ப்ரோ, ஹாய் வாங்க, வெல்கம். ஹெல்ப் கேர்ள் ஸ்கிப் தான். சதீஷ்குமார் ரொம்ப நன்றி ப்ரோ, ரொம்ப நன்றி. ஹலோ கேமிங் நன்றி ப்ரோ. எப்படிங்க கரெக்டா 5.6 வந்து ஒரு மறக்க முடியாத வாட்ச் பார்ட்டியா இருக்குமோ? பிறந்த நாள் பிளஸ் வந்து வாட்ச் பார்ட்டி ஒரே நாள்ல வந்துருச்சு. நான் எஸ்கோஃபியர் ஷேடோ பார்த்து எடுக்கணும் முடிவு பண்ணிட்டேன். இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. ஜெய் கேமிங் ரொம்ப நன்றி. ஜெயரியாஸ் ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. ஹாப்பியஸ்ட் பர்த்டே, நன்றி. வென் ஸ்டார்ட் 5:30 ப்ரோ. இருங்க ஆரம்பிச்சிச்சான்னு பாக்குறேன். ஆரம்பிச்சிச்சு. இருங்க இருங்க ஒரே நிமிஷம், அப்படியே லைவ்க்கு எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். வேற ஏதாவது மியூசிக் கேட்டுறாரா? ஏ இன்னும் டைம் எதுவும் இல்ல. ஓகே டைம் ஓடுது. ஓகே மாத்திட்டாங்க, ஒரே செகண்ட்ல வந்து மாத்தி விட்டாங்க. ஓகே இப்ப பேசலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா மிஸ் பண்ணிட மாட்டோம்ல, கரெக்டா வந்து இதாயிரும். செகண்ட் ப்ரோ நன்றி, ஹாப்பி பர்த்டே, நன்றி ப்ரோ. நன்றி மக்களே, மிஸ் பண்ணி எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. சுதன் ரொம்ப நன்றி. லிம்போடனியல் ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. நீங்களாம் காலையில மிஸ் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே தான் ப்ரோ, ஹாப்பி ப்ரோ, ஹாப்பி ப்ரோ. பிரதீஸ்வரன் ரொம்ப நன்றி. எஸ்கோஃபியர் எம்சி என்னங்க சிபி வருஷன்ல இருக்கிறான். எனக்கா பர்த்டே கேக்கு பாருங்களேன், வேற லெவல் கேக்கல. என்னோட பர்த்டேக்காண்டி தான் லைவ் ஸ்ட்ரீமோ சொல்லுவோம் சும்மா. என்னோட எஸ்எஃப்ஜி ஸ்பெஷல்ங்க. வில்சன் ரொம்ப நன்றி ப்ரோ, ஹாப்பி பர்த்டே, ரொம்ப நன்றி. உங்களுக்கு பர்த்டேக்கு கேக் இருக்கு பாருங்க. இப்பதான் ப்ரோ பார்த்தேன். எஸ்கோஃபியர் ஃபுல் பண்ணீங்களா? இல்ல ப்ரோ. சொல்லுவோம் சேர்த்தி. எஸ்கோஃபியர் மஸ்ட் கம் ஹோம். நிக்கா வாங்க, வெல்கம், ஹலோ ப்ரோ, ஹாய். செஃப் கிவிங் யூ கேக். ஆனா நான் எடுக்க மாட்டேனே. நம்மளுக்கு அடுத்த பக்கெட் லிஸ்ட்ல கண்டிப்பா இவ இல்ல ப்ரோ. நம்மளுக்கு டாம் ரிடல் எடுத்து கொடுப்பாப்ல. டாம் ரிடல் எடுக்கட்டும், அதை வந்து நம்ம இமேஜினியம்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பெர்ஃபெக்ட் டைமிங். ஆமா ப்ரோ, கரெக்டா சிங்க் ஆகுது பாத்தீங்களா? வெரியா. டிஎன் தமிழ் வாங்க, வெல்கம். லூசி ப்ரோ, ஹாய் வாங்க. லெலின் ரொம்ப நன்றி ப்ரோ, பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களுக்கு நன்றி. காவலர்களே உண்மை லைக்கை தட்டாம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க அப்படியே அந்த லைக்கை தட்டிட்டே பாருங்க. பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். சிஎம் ப்ரோ ரொம்ப நன்றி. சாப்பிட்டு வந்துட்டீங்களா? இன்னும் 5 நிமிஷம் இருக்கேன். எப்பா கரெக்ட் ப்ரோ.
வெயிட்டிங் ஃபார் எஸ்கோபியர் அண்ட் கேரண்டீட்ல வேலை இருக்கிறீங்க. கெட் ரெடி ஃபார் த ஆர்கான் கோஸ்டுக்கு ரெடி ஆகுமா? யா ப்ரோ ரெடி ப்ரோ. சஞ்சீவ் ப்ரோ ரொம்ப நன்றி. பர்த்டேவே இப்பதான் தெரியும் ப்ரோ. லால் காலையில டாம் ரிடலுக்கு வந்து சொன்னேன் ப்ரோ. டியூஸ்டே ஜானி ரிலீஸ் ப்ரோ. அதுக்கும் ரெடி ப்ரோ. 12,200 இப்போ வரைக்கும் ரெடி. நிக்கில் ப்ரோ வாங்க, வெல்கம் ப்ரோ. ஹலோ ப்ரோ, ஹாய். நிறைய பேர் எஸ்கோபியர் எடுக்கிறாங்க. இல்ல ப்ரோ, நிறைய பேர் எங்க எடுக்கிறாங்க. சத்திவேலு வாங்க, வெல்கம். ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. கார்த்திக் ராஜா வாங்க. லூஃபி ப்ரோ ரொம்ப நன்றி. ஊவால 0 பிடி ப்ரோ. ஊவால 0 பிடி கிட்டத்தட்ட 650 வின்னுல இருக்கிறோம் ப்ரோ. நம்ம கடைசியா எடுத்திருக்கிறது எஸ்கே தான் எடுத்திருக்கிறோம் ப்ரோ. பாக்கி லால் 300 ப்ரோமோ எங்கங்க அடுத்த கேரக்டருக்கு போடணும் அப்படின்னு 64 பிடி. இப்ப யாருக்கு? ஜொலோனியனுக்கு போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்களா? ஐயோ, நம்ம இப்ப இது எப்படியே போயிருமே ப்ரோ. ஐயோ. அப்போ ஹாய் வாங்க, வெல்கம். கேரண்டியா ஜாலியா இருக்கிறீங்க. 0 பிடி யா ப்ரோ. எனக்கு நிறைய 50-50 லாஸ் ஊவாலையா? நான் நிறைய 50-50 வின்னு ப்ரோ. என்னது மியூக்கி கேமிங் ஹாய் வாங்க, வெல்கம். யாரோ நம்ம பேர் தான் பேரை மாத்திட்டான்னு நினைக்கிறேன். ஊவா எதுக்கு போலாம் ப்ரோ? நெக்ஸ்ட் 12 பேனர்ல உங்க சஜஷன் யாரும் ஏன்ட்டு இல்ல. அதுல யாருமே இல்லையா? எல்லாமே டெஸ்ட் அண்ட் பிளே பண்ணி பார்க்கணும் ப்ரோ. என்ன பிளே ஸ்டைல் பிடிச்சிருக்குன்னு பார்க்கணும் ப்ரோ. கபிலன் வாங்க, வெல்கம். ஹாய். தானி யாரா தெரியலையே. டுடே மை லக்ட ஸ்டோர் கீப்பர் செல்லக்குட்டி வந்த நாள் பாத்தீங்களா? பர்த்டே தான் வந்திருக்கிறா ப்ரோ. இந்த நாளை மறக்கவே மாட்டீங்கல்ல. 25/4 மறந்துடாதீங்க ப்ரோ. 2 minutes மோர் கேக் ரெடி ஆகுறதுக்கு. சாக்லேட்லாம் போட்டு பண்றாங்க. அங்க பாருங்க, நம்ம தயிர் கடையோம்ல. எஸ்கோபியர் வேணா ஏதாவது ஒரு ஐடியில வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ரோ. மெயின் ஐடியில இல்ல ப்ரோ. மெயின் ஐடியில இதுக்கப்புறம் டார்கெட்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா எமிலி தான் மைண்ட்ல இருக்கிறா. எமிலி ஸ்கிருக்கு கூட இல்ல. 2 days பிஃபோர் மை சன்ஸ் பர்த்டேவா? 23/4. ஆமா, நீங்க சொன்னீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சொன்ன மாதிரி ஞாபகம் இருக்கு. மெனி மோர் ஹாப்பி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் த டே. நன்றி ப்ரோ. அப்பு 20 ஸ்டோர் ஈக்குவல்ஸ் 20க்கு இதுக்கப்புறமா பவர் கொடுங்க. எஸ்காஃபியர் டே லாஸ்ட் டே தான் எடுக்க போறீங்களா? டாம் டேல டாம்லக்ல 40 பேர் வாட்சிங்க. ஆனா வந்து 27 லைக் தான் வந்திருக்கு. யாரோ மறந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேங்க. பார்ட்டி இல்லையா ப்ரோ? பார்ட்டி திருநெல்வேலி வந்தா கொடுத்துடலாம் ப்ரோ. பார்ட்டி கண்டிப்பா. பிலேட்டட் விசஸ். நீங்க டிஸ்கார்ட்ல இருக்கிறப்ப எனக்கு சொன்ன மாதிரி தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு ப்ரோ. ட்ரீட் எங்க ப்ரோ? ட்ரீட் திருநெல்வேலி வந்தீங்கன்னா அல்வா ரெடியா இருக்கு ப்ரோ. வேற கேக்கும் கத்தி எந்த கத்தியும் கொடுக்குறீங்க? கமான் 1 minute தான் இருக்கு. லைக் ஃப்ரீ தான் மக்களே. ஓகே. ஜானி ஆல் ஃப்ரீ. எனக்கு ஒரு எக்கவே இழக்கலைங்க. எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எக்கோ ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் தெரியுமா? பிரித்தி ஹாய் வாங்க. 40 நன்றி. ஜுலோனினும் சிட்லாலையும் ஒரே டீம்ல யூஸ் பண்ணும்போது யாரோட ஆர்டிஃபேக்டா மாத்தணும் ப்ரோ? ஜொலோனினுக்கு ஆர்கேக் போட்டுருங்க ப்ரோ. இல்ல வந்து சிட்லாலிக்கு டெனசிட்டி போட்டுருங்க. அல்வாவா? ஆமா ப்ரோ, அல்வாதான். 55 ஓடணும். கவுண்ட் டவுன் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்களா? 33 17 டென்ஷன் லைவ் பார்க்க சந்தோஷமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கு. ஓகே. பில்ப்ளூம் ஃபெஸ்டிவல்
かったでしょ。旅人いらっしゃい。シバルマラン AA ランドファミリーに加わる準備はできた？グルメ系 AA に出てくるみたいな。எல்லாரும் வராங்க. ご飯も欲しいぜ。両選手準備ができた。 வழக்கம் போல கேக் எப்படி பண்ணுங்கற போட்டி நடக்குது. ホテルドゥボール特別料理対決開始。カトラリーの準備も完了。போலாம் கேரக்டர். 冷凍の時間よ。 போலாமா என்னது? ஏங்க この一品よ。とにかくそこのレストランからナタ産の野菜を至急調達したいと依頼を受けて僕とイファが来ることになったんだ。俺は付き添いでな。 ஆனா ஏங்க இங்கிலீஷ்ல ரெடி பண்ணல. ஈப்பா பிஸ்டல் காய். さあ行くぞ。えおっと逃がすかよ。月始めの3日間飛行物を連れて外出してはいけないらしい。 No way bro. ここは昔レムリア時代に建てられた公衆浴場で、確かモデストの秘典に書いてあったような気がするわ。真の偉大なり。 இது வந்து நம்ம இந்த இடம்ல பூனை கூட்டிட்டு போவோம்ல ஃபவுண்டைன்ல அந்த ஏரியா தானே இது. 古竜の時代の謎の遺物。それ இது に யாரு? 俺がフォンテーヌに来た理由を合わせて考 புது えれば பாஸ். 例の密輸事件の捜査をウメリア含めたものかもしれない。僕の師匠にして母。 レディーコードஇனிதான் bro ஒரு போட்டுறலாம். 彼女が僕をモンドに向かわせた時、ある大きな課題を与えたんだ。世界の真相を探せというね。 ஓகே மறுபடியும் வந்து கிரையோல் வீடியோ பார்க்க முடியுமா? ஏங்க மான்ஸ்டார்ட் 魔物がいるんだ。想像してたよりも状況がひどいみたい。 ஓகே இங்கேயும் பார்பராக்கு வேலை வந்துருச்சு. また敵が来るぞ。 ஏய் 本件の被告人 bro போடு. 騎士団調査小隊隊長 மறுபடியும் வந்து டிலுக்க பாக்குறோம். 何をしたんだ。 என்னங்க டிலுக் பேக் 殺人事件。ホムンクルスが暴走して ஏதோ மான்ஸ்டார்ட்ல பெரிய சம்பவம் நடக்குது. 者を傷つける狂 ஓகே இந்த புது கேரக்டர் அடுத்து வரப்போற ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார் அவனையுமே காமிச்சிட்டாங்க. 正式な会談を行うことを願ってるんだ。あら、 அல்பிடோவால தான் பிரச்சனை வரப்போதா? いたの。 நாலியா. ஆஹா. 天地が逆さになった時、人は世界の本質を知る。なら盤面が逆さになったら இவனும் ஒரு புது பாசா. சாண்டிங் ரோஸ் டெஸ்வர்சன். なぜ罪のない人を。 நீ வீக்லி பாசா. どうしてこんなこと。 இங்கிலீஷ் வாய்ஸ் வரலையே bro. என்ன bro பண்றது? これはレムリアが戦争のために用意した薬物なのよ。人体研究という課題を諦めたことは வீக்லி பாசா. அல்பிடோ பாருங்க. 法律にのっとり被告人アルベドを殺人および死体遺棄で有罪とする。今も近くから聞こえるよ。なんだバルバトスか。ファルか。 வார்க்காவா? கடைசியா வார்க்கா வாய்ஸ் தான் கேட்டுச்சு. வார்க்கான்னு யாரோ கூப்பிட்டாங்க. ஓகே இதுவே பார்த்த வரைக்கும் செம ஹாப்பிங்க. வார்க்கா மென்ஷன் பண்ணாங்க சீக்கிரமா விடுங்களா அந்த கேரக்டர். ஓல்டு பிளேயர்ஸ் வாய்ஸ் வராது, ஒன்லி நியூ பிளேயர்ஸ் வாய்ஸ் இருக்கும். வெண்டி கால்டிங் வெண்டி தான் கூப்பிட்டாங்க வார்க்காவை. ஃபைனலி மென்ஷன்டு. இல்லை ப்ரோ நம்ம மாவிகா ட்ரிப் மார்க்கெட்ல வார்க்கா வேர்டு வந்துருச்சு. எப்போன்னு தான் தெரில. அவன் தானே கிராண்ட் மாஸ்டர் இல்ல, அதுக்கு பதிலாக தானே ஆக்டிங்கா வந்து இப்போ ஜீன் இருக்கிறா. நன்றி ப்ரோ. போட்டேன் ஒருத்தர் போட்டதை மென்ஷன் பண்ணிட்டேன், ஏன் பண்ணிட்டேன் சாரி.
Hello everyone! Welcome to the Genshin Impact version 5.6 special program. I'm Jane Jackson, the voice of Aressa, and I have two awesome co-hosts with me today. Why don't you introduce yourselves? What up, my dudes? My name is Johnny LaQuasto, and I'm the voice of Aoife. Hey, your turn. Hello everyone, my name is Emily Cass and I voice Escoffier. I'm so excited to be here. And I am so excited to be hosting alongside you two today. Oh, by the way, Emily, I have to say, the way your chibi's New place tilted இருக்கிற around மாதிரி தெரியல bro. is so cool. New place Actually, காட்டுற it's மாதிரி not தெரியல. tail. It's a self-adapting movement signal tracking support mech. It's a piece of tech, basically. It helps Escoffier in the kitchen and in combat. It's one of her essential utensils. But it looks so much like a tail. Yeah, a lot of people think that. And considering how it looks, people even call Escoffier a demon chef. Okay, that seems a little extreme. Yeah, I'd say so too. கேக் எனக்கு தானே எல்லாமே. Honestly, I don't know much about Escoffier. Can you tell us more about her, Emily? Absolutely. Let's take a look at her profile. Okay. நேரடியா விஷயத்துக்கு வராங்க Escoffier பாருங்க. used to be the head chef at the Hotel de Bourg. Oh, cool. The hotel is Head famous chef, for huh? the extremely popular and exclusive gâteau. Fountainல இருக்கிறதுக்கு Exclusive? Yeah, எடுக்க only போறீங்களா? a limited amount வாழ்த்துக்கள் of bro. slices are available per day. Escoffier is a master of precision gastronomy, which means she approaches cooking as a science. She even develops advanced mecha to use in her cooking இதுல ஏன் process. Furina வந்திருக்கா? That's some dedication to her craft. Of course, in Escoffier's kitchen, no dish is ready to be served until it has her stamp of approval. And when she likes something, she gets completely lost in the flavors. It looks almost like she's in heaven. That sounds incredible, but what if she doesn't like it? இது நம்ம எதுக்கோ பார்த்த மாதிரியே இருக்குல, லைட்டா சிங்க் ஆற மாதிரி இருக்குல. You thought cream Emilioட of mushroom soup scent-க்கு was ready to serve after 3.5 minutes on the stove. You'd have had more sense serving hot water with ice cubes. At least then you wouldn't have wasted all this perfectly good cream and mushroom. Wow. வித்தியாசமா பண்றாங்க. Intense. I promise Escoffier is actually very well mannered most of the time. But when it comes to food, she couldn't be more strict. We It's got all for a good vibe reason, who though. cook well. Escoffier believes her mission as a chef is to make என்ன element bro? everything Creo accessible bro. to all. So she's not just strict on other Creo people. போலாம் She அவ்வளவுதான் demands தெரியும் இப்போதைக்கு. perfection from herself too, because that's the only way to make her dream a reality. Oh, is that why she develops all those cooking mecha? That's right. With their help, even people who are short on time or cooking skills can be capable of making a good meal. Okay, that feels like a personal call-out. But seriously, though, I'm telling you, I could use something exactly like that. Same here. I got pull her. நீங்களும் pull பண்ண போறீங்களா? ஐஸ் தரடி. Does that mean she doesn't work there anymore? Yeah. Jongling best cooker. She even had to spend time in the fortress of Meripede. Gameplay காட்டுவாங்களா? காட்டுவாங்க bro, காட்டுவாங்க. What happened? We can't divulge the details right now, but all we Pull பண்ண trigger ஆகுது. எனக்கு ஆவல. நல்லது அது வர. Treasured above all. So be sure to check it out if you're interested, travelers. You'll also be rewarded with extra ascension materials for Escoffier. Okay. Oh, and travelers will get to take part in a one-of-a-kind culinary showdown in this quest. Not only will travelers get to experience Escoffier's mentorship, என்ன பேஸ்ல வரும் bro? இனிமேல் தான் special சொல்லுவாங்க. guests will also make an appearance. Special guest, nice. Extra dayல பாய்மான் வாய்ஸ் இருக்குமா? தெரியலையே. I see blubber beasts and romaritime flowers. Wait, do we have to cook 4 blubber beasts using romaritime flowers? That's not much to work with. All I can say is trust in Escoffier. She can work wonders. Oh, I'm definitely a believer. Okay, so we know what she can do in the kitchen, but what about on the battlefield? Right, let's get into it. கிச்சன்ல இத பண்ணுவா. சண்டேல என்ன பண்ணுவான்னு கேக்குறா. Escoffier wields a cryovision and is a powerful addition to freeze-focused teams. Okay, freeze Brings focus us team to இது. one of her talents. When Escoffier's elemental skill or elemental burst hits an enemy, she can reduce their resistance to hydro. ஹைட்ரோவுக்கும் கிரேயோவுக்கும் The ரெசிஸ்டன்ஸ் more வந்து hydro பண்றா. and cryo characters in the party, the greater the reduction. Okay, ஹைட்ரோ நிறைய இருந்தா ஒண்ணுமே So நல்லது it looks அப்படிங்கிற like மாதிரி the சொல்றா. enemies here aren't actually frozen, but the அப்படிதான் சொன்னா resistance நினைக்கிறேன். reduction still takes effect. Yeah, that's really important. As long as her elemental skill or burst hits an enemy, the reduction takes effect.
the enemy doesn't need to be frozen. Okay. That means the talent works on bosses and other unfreezable enemies. Wow, so it seems like any character that deals hydro or cryo damage can benefit from that talent. ஓகே I can definitely see her being a powerful support in freeze teams. True. Freeze but teamக்கு பயங்கரமான not just support a தான். support. She can dish out damage as well. With an actual dish. No way. Yeah, and when அங்க பாருங்க. Escoffier unleashes her Ice cream elemental போய் skill, damage பண்ணுது. she summons a cooking mech to the field that follows the active character and periodically fires projectiles at nearby enemies, dealing cryo damage. Good support for So Nuvolate for with now. her ability to shred resistance, she basically buffs her own damage. In Siklali addition, her 20 elemental burst பண்றா restores bro. இவ HP எவ்வளவு to the பண்ணுவா entire அப்படிங்கிறது party. தெரியல. ஆமா. Incredible. Okay, so she can buff the party, dish out damage, and heal. Wow. Sounds Okay, like she's healமே pretty பண்ணுவாளாம். Yeah, and Okay, thanks to Furinaவுக்கு a different correct-ஆ talent, இருப்பா. அப்ப she heal has பண்றா another அப்படின்னா. ability that நல்லா heal really பண்றா அப்படின்னா. showcases her skills as a chef. If you hold her elemental skill, the cooking mech she summons can absorb elemental energy and convert it into a delicious dish. Whoa. Eh? I've never என்ன seen a இதுல talent வந்து like that குக்கு வேற before. பண்ண முடியுமா? அட Okay, பாவீங்களா. so you don't even have to prepare the ingredients yourself? Bro, that's ஓகே awesome. Escoffier இருந்தா நீங்க அடுப்ப தேடி And போக plus, she தேவையில்ல. can produce several kinds of நீங்களே dishes வந்து this ஒரு way. குக்கர். Well, that will be so fun to check out in game. Totally. So take note of this next piece of news, travelers. In the Newsக்கு first தனியா half of Furina version Escoffier இருக்கு. 5.6, we'll have event 40 wishes to for 50 வரை Escoffier and தருவான்றீங்க. Nahida. A new 5-star podium, Hey. Symphonist என்ன and Nahida Sense வராங்க? will be featured on the weapon banner. Our new 4-star character, Aoife, will also enjoy a ஏ, direct Nahidaக்கு boost on the weapon. first half banners. Aoife, no way, bro. I think that's my line, but I couldn't have said it better Nahida myself. and Escoffier first face, okay? And another bit of really exciting news is that travelers will get to spend more time with these two in the new version. Nahida வெப்பன் தான் நெக்ஸ்டா. Who are you talking about? Okay, take a look at this clip and you'll see. All eyes are on me. நீங்களும் நாவியா வெப்பனா? சிஎம் bro. Behold, இவரை ஏன்டா காட்டுறீங்க? ஆஜா. Dragon Lord's magnificence. The heck are you? நிவலேட்டுக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லன்றீங்க. Escoffier No one asked for the ஆனா autograph. அவன் சொன்னது அப்படிதானே சொன்னான். ஹைட்ரோவுக்கும் கிரேவுக்கும் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி. Oh wow! No way, bro. What? You little. Oh dear! Oh dear! Do you even hear yourself, bro? How dare you! You insolent, contemptuous. Escoffier யூஸ் பண்ணா காசுக்கு அண்ட் ஜெலோனின் யூஸ் பண்ண கூடாது. ஓ, அப்படி வேற இருக்கு. Huh? Seriously? Seriously? நீங்களுமே நாவியா வெப்பன் தானா? You even hear yourself, bro? பாய் bro. Oh wow! No way, Finish is bro. coming. Do you even hear yourself, bro? You're hopeless. அப்ப மௌலானி Dragon Lord, go Okay. His wisdom is wasted on you. No way, bro. அப்ப மௌலானி கிணிச்சா செகண்ட் பேஸ் வந்து மௌலானி கிணிச்சா கெஸ் தான் பண்றேன். Oh, you meant Kukuku and a how. Wow, I feel like those two could argue forever. Dude, you don't know the half. ரெண்டு ஹைட்ரோ ரெண்டு கிரேவுக்கு ஆமா ப்ரோ அது வேற கிடைக்கும். யா யா. You too, huh? Man, this bro thing is really taking off. Well, Kukuku is just that infectious. So, travelers met Aoife in the previous version. ஆமா But since we பார்த்தோம். now have the chance to add him to our parties, want to give us a formal introduction, Johnny? I thought you never asked, Jane. Absolutely. As most of you கண்டிப்பா probably வேணும். know, Aoife is a Saurian vet from the Flower Feather clan. ஓகே. In that land, humans and Saurians live and fight side by side. Saurians get sick and hurt just like everyone else. கிணிச்சா நாவியா Saurian செகண்ட் vets பேஸ். do a very ப்ரோ important job in that land. இப்பதான் ப்ரோ சொன்னாங்க எஸ்கோபியரும் நாவியாவும் ஃபர்ஸ்ட் பேஸ்ல In வராங்கன்னு. fact, you've probably heard of some of பார்க்காமலே his லீக accomplishments, பார்த்தது சொல்றீங்க like ப்ரோ how நீங்க. he saved Kukuku's குடும்பம் life, பண்ணாதீங்க. and now, of course, அருள்குமார். Kukuku works as his trusty assistant. Yeah, Aoife is practically a miracle worker. I heard Ahau got sick one time, so Kanish took him to நீங்க Aoife லீக்ல for பார்த்தது treatment, and சொல்றீங்க what do you ப்ரோ. know? ஐயோ, Ahau was better in சாவடிக்காதீங்க. like 2 seconds. Imagine that. Sounds like Aoife really knows his stuff. I wonder if he can treat all kinds of வேணாம் ப்ரோ லீக் வேணாம் மக்களே even லீக் ones with பேசாதீங்க. nations. ப்ளீஸ். I guess, in theory, yeah, I don't see why not. Plus, if it was an emergency, Kukuku could help him get there Okay. in no time. இவனுக்கு I வந்து mean, சௌரியனே I know the வேண்டாமா? Flower Feather clan is known for riding kuka souls, ஏய், but this is less ஒரு காப்பி riding, எப்படின்னா எடுத்துடணும் more எனக்கு. dangling, இவனை isn't ஒரு it? காப்பி கண்டிப்பா எடுத்தே ஆகணும். Hey, this is a Kukuku appreciation zone only, all right? But seriously, just wait until you see him sprint. He spreads out those huge wings, and it's super awesome.
Oh, and while we're on the subject, if there are any travelers who haven't done the part of the Ochkanatlan World Quest where you chase down the evil dragon, try it out with Aoife. It'll be a completely different kind of flying experience. Yeah, I see that. ஏய் இவனுக்கு ஸ்டோரி வருதா? Although it looks more like Aoife is chasing down a patient for a checkup. Yeah. So, okay, what else can Aoife do in combat? Well, Okay. Aoife is an Animo Vision user with a lot of tricks up his sleeve. For example, when faced with aggressive enemies, Aoife can unleash his elemental burst and fire Okay. a therapeutic sedative, creating a wind current that pulls in and restrains enemies. ஓகே எனிமியா வந்து Of கொஞ்சம் course, முன்னாடி as Aoife's இழுக்குறான். big bro, Kakuku also helps him out in combat. With Aoife's elemental skill, Kakuku lifts him into the air, giving him an aerial advantage in combat. And while in this state, Aoife can continuously fire tonic shots, which Okay. deal animo damage upon impact and Tonic restore shot, HP அதுக்கு to the பேரு. entire party. Oh, nice. So, what kind of team comps work best with Aoife? Well, to அடிக்கிறப்போ answer heal that, பண்ணுதா? we should introduce one of his talents first. When Aoife is in the Night Soul's blessing state, Okay. he can use his field medic's vision to increase swirl and electrocharge damage based Okay. on the total amount of Night Soul points across the entire party. இவனும் எலக்ட்ரோ சார்ஜுக்கு ஹெல்ப் So பண்றானா? he works எத்தனை well with எலக்ட்ரோ சார்ஜுக்கு characters ஹெல்ப் that பண்றாங்க trigger புரியல. swirl and electrocharged reactions. And characters that can generate Night Soul points. Okay. He seems like a really flexible unit. Yeah, he is. Plus, in areas with Natlan's phlogiston mechanics, if your current active character or indwelled Saurian's HP drops below a certain percent, Aoife can consume his own phlogiston to heal them. Nice. ஓகே அந்த சௌரியனோட ஹெல்த் போச்சு அப்படின்னா ஈபா வந்து ஹீல் பண்ணி விடுறான். And he helps நல்ல ஒரு இதுதான். ஆனா வந்து நேட்லான நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இப்போ ஈஃபாவை கொடுக்கிறது வந்து யூஸ்லெஸ். ஈஃபாலாம் வந்து கச்சினா கூட விட்டுருக்க வேண்டியதுடா டேய். சீக்வெயின் எப்படி லேட்டா விட்டாங்களோ அதே மாதிரியே. Next bit of news, a new boss is coming in version 5.6, the Secret Source Automaton Overseer device. Travelers will need to defeat it to obtain ascension materials for Escoffier. Huh. I feel like we've faced something like this before. That's because this boss has the same origins as the Secret Source Automaton configuration device from version 5.1. Okay. Both are pieces of ancient dragon technology. They almost seem like அயக்காவெல்லாம் காட்டுறீங்க. one terrifying. எஸ்கஃபியரோட பாஸ். Okay, Jane, let's this is where we should wrap. பாஸ் மட்டும் எங்கனா ஸ்பான் பண்ணி விடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நியூ ஏரியா இல்ல. Own answers to this in game. Now, let's kick off the event portion. நெக்ஸ்ட் பேனர் யாரு ப்ரோ? ப்ரோ பாக்கலையா லைவ்ல? ரிவைன் பண்ணி பாரு ப்ரோ. ரூலர் ஆஃப் டார்க்னஸ். Not a festival. An amusement park organized by Navia and the Spina di Rasula. Auroron and Aoife are there to deliver Natlan produce Chicken for the based event. காட்டுகளே But பார்க்கணும்ல. it's not all veggies and good times, unfortunately. Against the backdrop of the festivities, a smuggling case is uncovered, leading Kanich and Risley to cross paths. A Saurian hunter and a prison warden. Sounds like a fun pairing. Yeah, right? I actually have ஒரு a few வெப்பன் வந்து sneak peeks to குடுக்குறான். share, so சீக்வென்ஸ் let's ஆஃப் take a அது look. யாருக்கும் தெரியல வெப்பன். போ வெப்பன் ஒன்னு வந்து Why குடுக்குறான். is a How cowering behind Kanich? I would have thought he was too proud for that. Oh, wait. It must be because of Fontaine's ban on flying objects. Exactly. Ahau and Kakuku made the journey all the way to Fontaine and happened to arrive just in time for the ban. Ahau Base was able இல்லாம to எப்படி hide, ப்ரோ இருக்கு? but வரும் ப்ரோ. Kakuku got scared and flew straight அல்பிடோ into செகண்ட் the பேஸ்ல Palais வருவானா? Royal. பாப்போம் ப்ரோ. Auroron thinks Kakuku will manage to send all of the important documents in the Palais flying around the building. Oh, no. பண்ணலாமா? நல்லா இருக்கு ப்ரோ. ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டே எடுங்க. What about Aoife? Isn't he going to come to Kakuku's rescue? Don't worry. With Nervalette and Risley there, Kakuku's in good hands. ஒராரானா. Even learned a phrase or two. Hey, check it out. Risley managed to teach him one. Anyone want to guess what it is? Oh, I don't really know what it could be. I guess ப்ரோ we're ஒரு just gonna பேஸ் have to wait and 40 see. டேஸ் ப்ரோ. ஒரு Anyway, பேஸ் I வந்து wanted to பாத்தீங்கன்னா point out நம்மளுக்கு வந்து there are சாரி. 2 dragons in this ஒரு picture. பேட்ச் வந்து 40 நாளுக்கு கிட்ட. Does that அது mean ரெண்டா that பிரியும். could like 20 வச்சுக்கோங்க. அதுதான் ஒரு ஒரு பேஸ்னு சொல்றது. டார்க்னஸ். Oh, I can't wait to see how their interactions go. Honestly, I can't even picture it, but I just know it's gonna be hilarious. Yeah, there's nothing we can say that beats the real thing. So, if you're இதுதான் interested, பெரிய be ஈவென்ட்டா sure to இருக்கும்னு check நினைக்கிறேன். out all the வெப்பன் shenanigans in கான்சலேஷன்லாம் வந்து game. கொடுக்குறான். And trust me, Sequence there of- are a lot of them. என்னது? Always makes Solitude me bow. laugh. Now, on to the actual amusement park. Let me give you some background. It's called the Cheval Moran Film Fantasyland, and it's the brainchild of a well-known engineer and film buff with the Spina di Rasula in charge of the financing, construction, and general operations. Oh, Lapine Pauline is back.
எப்போ ப்ரோ பேனர் சொல்லுங்க ப்ரோ லாஸ்டா சொல்லுங்க ப்ரோ இந்த பேனர் முடிஞ்ச உடனே வந்துருமா I hope her investment pays off this time. Well, if the traveler agrees to come on board, Lapine Pauline might be in a better position. பேஸ் 2ல கிரியோ ஹைட்ரோ இல்லனா கிரியோ டிபிஎஸ் வேணும் Fraud alarm bells ringing. It's not like that. If you don't trust அல்பிடோல வர மாட்டான் போல பேனர்ல தெரியலையே Her track record isn't great, but at least trust Cheval Moran and the Spina di இவர Rosol. நாவியா ஃப்ரீனா எஸ்காபியர் And how do we make sure we don't run it into the ground? Well, if the traveler agrees to come on board, Lapine Pauline might be in a better position. Wait, so this is a management sim? Okay, tell me everything. You got it, bro. Okay. Travelers will be in charge of operations like upgrading the facilities, கொடூரமான expanding பஸ்ஸுல் the மட்டும் park, and தராதீங்கடா managing the staff. ஓகே மேனேஜ் பண்ணி இத நல்ல வியாபாரம் போய்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு டெய்லி மார்க்கெட் மாதிரி the most important tasks based on their ஒரு management. ஒரு ஏரியா இருக்கும் போல And இருக்கு plus, Navia recruited Master Chef Escoffier நாவியா to வெப்பன் run the ஆரம்போ bustling சேர்த்து வைங்க ப்ரோ restaurant. போட்டுறலாம் பேனர்ல The dishes she Yes, Warner. creates can give Navia. you unique management buffs, so don't miss out. Absolutely. You can also increase your Yeah. revenue by adding different kinds of attractions. For example, in eclectic Nah, boss. escapades, இதுல visitors can எப்படி சூப்பரா experience வச்சிருக்காம இருக்கு unforgettable பறந்து போறது adventures ஈஸியா where they இருக்குங்க fly through the air or ஆனா dash உவால தான் இது underwater நம்மள at high வச்சு speeds. செய்யுது Wow. Or there's movie masterpieces Sorry, even where you have to இங்க use இருக்கிறது special அங்க அதுல abilities to வருது, reach the end of the Correct. stage and seize the treasure. Before launching these attractions, travelers will need to try them out and create a standardized strategy guide for each one so that visitors போஸ்டர் ஈவென்ட் understand ஆமா how ப்ரோ to get பேரு the மட்டும் most out of வாங்கி the குவான்டைல்ல experience. போட்டாங்கல அவ்வளவுதான் ப்ரோ And travelers can also add an attraction called Mellow Manor, where they can create a cozy retreat for different animals to draw in visitors and increase revenue. And travelers can also recruit some familiar faces to help run the park. ப்ரோ Among the recruits are Fontanian ப்ளீஸ் டீம் companions பிடிக்கும்னா and friends from எஸ்கோபியர் other ப்ரோ nations நாவியா வந்து too. டிபிஎஸ் Yeah, கேரக்டர் that's right. By completing friendly encounters, travelers can learn useful management techniques கில்ல from their இருக்கும்னு companions. நினைக்கிறேன் ப்ரோ நாவியா Eventually, வெப்பன் these என் டைமே இல்ல companions will அதனால become ஞாபகம் fixtures இல்ல at the park and provide even சேவிங் more ஃபார் management ஸ்ட்ரிக்ஸ் support. ஸ்கிப்பிங் எவரி பேனர் So, long story சூப்பர்ங்க short, don't worry too much. அபீஸ் You பஃபோ don't have வச்சு to நான் go it கெஸ் alone. பண்ணேன் எஸ்கோபியர் அண்ட் நாவியா வரும் That doesn't sound too bad. And plus, once you get down to business, you'll be rewarded for your efforts. லெட்ஸ் கோ டு 50 guys Oh, I will. Reach a certain point in the operation, பைசா காட்ட and you'll மாட்றாங்க. be able to claim all sorts of rewards, including primo gems and a new 4-star bow, Sequence of Solitude. Awesome! More primo gems to save for your next pull. Which reminds me, we still haven't finished announcing the வெப்பன்ல event அட்டாக் wishes, இன்னும் have we? கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் நாவியாவுக்கு Yeah, sorry to நம்ம keep you இவருக்கு in தெரியும் suspense, travelers. In the second half of version 5.6, we'll have returning event wishes for Kenichi and the Raiden Shogun. ரைடன் சோகனு Plus, கிழிச்சு the வராங்கங்க Chronicled Wish banner will be returning in காணிக்கல் version விசு வருது 5.6. ஐயோ இதுல யார I know a lot of எடுக்கிறது நம்ம travelers have been waiting for that. Kokami! So check out if you're interested. Yeah, you have to. And best காணிக்கல் of பேனர் luck on your சீக்கிரமா pull. வருதா All right. That was a lot of info, so let's take our first break. Here's the second redemption code, travelers. ஓகே என்னங்க இது அவன் என்னடா 12 பேனர் கொடுக்குறான் நான் தான் கொடுக்குறேன் பாரு நான் ஒரு 12 பேனர் இந்தா வாங்கிக்கோ அப்படின்னு இன்னும் 12 பேனர் இல்ல ஒரே பேனர்ல ஆனா இவ்வளவு கேரக்டர் எல்லாமே இருக்கு அவ்வளவுதான் பாஸ் அடுத்த மாசம் சேலரி ஒருத்தனும் வீட்டுக்கு தரக்கூடாது அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் யாரும் இப்ப கூப்பிட்டா ப்ரோ சாய்ராம் ப்ரோ அந்த 2 கோடை சேர்த்து ஒரே இதுல போட்டுருங்க நான் அப்படியே பின் பண்ணிடுறேன் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு நன்றி ஏதோ எங்களால முடிஞ்சது ஊவா கொஞ்சம் செய்யறான்னா நாங்க கொஞ்சம் செய்யறோம் காடை செஃப் எஸ்கஃபியர் நாட் 5 நாட் 7 நல்லா இருக்குல்ல கோடு காணிக்கல் பேனர் Festival, once a celebration of flowers, now shrouded in unease. நாவியா அண்ட் ரைடன் போறீங்க நீங்க ஓகே தலைவன் Why is Albedo on trial? Who is the young man in the courtroom? Okay. And is he friend or foe? What tidings does the Dodo communication device bring this time? The answers to these questions and more in the version 5.6 Archon Quest. ஓகே
nice voice. Nice. யார் அது வந்து இவனோட வாய்ஸா? So, we finally make it back to அவன் Mondstadt. பேர் என்ன? ஐயோ டாலியாவா? டாலியாவோட வாய்ஸா அது? I know, I don't even know what to think. But something tells me there's more to this situation than meets the eye. Well, I've put together some information about the case. Let's go through it and see if we can uncover some new clues. ஓகே, ஏதோ ஒரு சம்பவம் நடக்குது. அதுல வந்து Here's இப்ப the deal. அல்பிடோவை புடிச்சு விசாரிக்கிறாங்க. Albedo's been accused of Albedo murder தான் and accused-ஆ unlawful இருக்கிறான் பாருங்க. disposal of human remains. அவன் மேல தான் டவுட் பண்றாங்க போல இருக்கு Case is எல்லாரும். being tried in secret. The Okay, ஒரு free logistics week. captain of the Knights of Favonius, Hertha, ஓகே, இதுக்கு 500 கொடுப்பானா? ஆர்கான் compelling கொஸ்ட் முடிச்சா evidence 500. against Albedo. So the situation is serious. I'm sure Hertha is just trying to do எல்லா her job பேனர் and uncover the எல்லாம் வேஸ்ட் truth. தான். நாவியா அண்ட் ரைடன் ஆல்ரெடி இருக்கு. கிரியோ அண்ட் ஹைட்ரோ டிபிஎஸ் இல்ல. Well, in court, Chronicle the banner evidence வருது does bro. the அதுல ஏதாவது talking. வேணும்னா ட்ரை Travelers will பண்ணலாம்ல. have access to Albedo's தாலியா office வாய்ஸ் on the இல்லையா second அது? floor of headquarters to do their own investigations Intiva தலைவா வா. and hopefully track down some clues. So I saw Jean, Kaya, and Eula in the courtroom, all members of the Knights of Favonius, which makes sense. First time getting Archon Looked கொஸ்ட் like ஆப். someone from the church was also there. Oh, that's Dahlia. He's the deacon of the Church of Okay, Favonius. Dahlia. So he works with Barbara, Rosaria, and the other members of the clergy. Dahlia acts as the herald of Barbados, which is interesting because he's also ரைடன் T2 friends போணும் with bro. Benq. டேமேஜ் இன்கிரீஸ் அதுதான். Very interesting. He sounds like a very important figure then. Well, speaking of Venti, the Dodo communication device is back in this quest. Chronicle banner scam இல்லையா bro? வேல்ஸ்க்கு தான bro இது. இல்லாத கேரக்டர் அவங்க போட்டு எடுத்துக்குவாங்க. But நம்ம அந்த மாதிரி பண்ண first மாட்டோம். attempt, the line connects to Grandmaster உங்களுக்கு வேணும்னா Varka போங்க அவ்வளவுதான். instead. It's only on the second try that he manages to reach Alice. Whoa, hold on. You just dropped two major names. Varka has been on an expedition for a long time. ரைடன் T2 ஆ Sounds போறது like we ஒத்து bro. finally get to hear how he's doing. As for Alice, we know she's the mother of the most adorable Klee and an elder of the Hexen Circle. But I wonder why Venti needs to get in touch with her. Wait! அப்ப Chronicle banner வர SLG bro. Oh, you know what? In Amber's anthology chapter, Chronicle she banner னா did ஒரு say the region number of character monsters மொத்தமா around வருவாங்க Mondstadt bro. has been ஆர்கான தவிர. skyrocketing lately. ஒரு ரீஜியன் கேரக்டர் முன்னாடியே வருவாங்க ப்ரோ. நீங்க ஒரு இதுக்கும் எல்லாத்துக்கும் எக்ஸ்பிளனேஷன் கேக்குறீங்க. வாட்ச் பார்ட்டி பார்க்கணும். நீங்க ஒரு இதுக்கு கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்லணும். ரூலர் ஆஃப் டார்க்னஸ் டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் பண்ணு ப்ரோ. அதுல டவுட்ட கேளு ப்ரோ. You can see that a lot of our ஏதாவது ஒன்னு சொன்னா அத வச்சு டவுட் கேக்குறீங்க. to defend Mondstadt. ஒரு வேர்டுக்கு ஒரு டவுட்டா புரியலமா This தம்பி? is kind of emotional. Mondstadt was the beginning of everything. It's the place where travelers met their first companions and embarked on this whole journey. And now it's in crisis. Oh, hopefully travelers can do something to stop it. Oh, they can, but it won't be an easy road. Alice can offer something to help, but travelers will need to pass a trial first and defeat the king and queen on the chessboard. Anything to defend Escoffier ரைடர் வேணும். I'm என்ன sure பண்றது travelers தெரியல. are யோசிச்சு scared of a trial. Okay. டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் பண்ணி Then கேளுமா. let's நீங்க see எல்லா how that கேள்வியும் அங்க awaits கேளுங்கமா. நீங்க இப்ப வாட்ச் பார்ட்டி பார்க்க வந்திருக்கிறோமா? உங்க டவுட்ட ஃபுல்லா கிளியர் பண்ண வந்திருக்கிறோமா? புரியல தம்பி. பேனர் ஒஸ்ட் எனக்கு நல்லா இருக்கு. சேவ் பண்ணிடலாம். அப்படியே Alice will பிரச்சனையே இல்ல. preside over the first phase of the trial. The trial takes place on a I chessboard. already have C1 but I am waiting for Stirk and weapon எடுக்க போறீங்க. Look closely and you'll ஏரியா notice வரல. some of the ப்ரோ ரொம்ப pieces on the கம்மியா board can கிடைக்குமே ப்ரோ. harm the king. Travelers can என்னது? use that to their advantage to create an opening and dish out damage. But in the second phase, there are no chess pieces to use. Travelers will need to rely on their own strength to emerge victorious. Okay. It looks like there's a different Dodoko presiding over the second phase. One wearing a blue hat. Is that a different mage from the Hexen Circle? Ooh, I wonder which one. Well, travelers will have to uncover that for themselves. As for the second phase of the trial, let me offer a quick piece of advice. The boss has some extremely powerful attacks, but freeze reactions can help you. Chronicle வேணா வியூ மாதிரி செகண்ட் ஹாஃப் வந்தா நல்லா இருக்கும். செகண்ட் ஹாஃப் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் bro. வரல பாப்போம். We know there's murder, an attack on Mondstadt. செகண்ட் வேவ் தான் வரும்னு Circle நினைக்கிறேன். trial.
but we have no idea. மிஸ்டர் பிளேட் ஆமா bro என்கிட்டயே ஸ்வாட் ரொம்ப கேவலமா இருக்கு டாம்போட லிங்க் தான பேசிட்டோம் ஸ்வாட்ல எதுவுமே பெருசா இல்ல You know, if you think about it, வெப்பன் எடுக்கவா இல்ல கேரக்டர் எடுக்கவா என்ன பண்றது almost ended in death. நீ வீக்லி பாஸ் Then, கொடுத்தா a similar crisis happened in Liyue, இதுல and now ரெண்டு Mondstadt is in danger. I can't help but wonder if this is all some kind of terrible omen. still waiting for 5.8 க்கு இங்க இருந்து அங்க ஜம்ப் அடிச்சாச்சு It's another chance for answers. Maybe we'll uncover new clues about forces we've encountered before, or what we can expect on the road ahead. பென்குயின மாதிரியே இங்க யோசிச்சிருக்காங்க அப்படின்றீங்க பரவாயில்லையே bro கலைவாணி bro Yeah, நீங்க and பொளச்சுக்கீங்க bro travelers can give us all the answers. Yeah. இதோட வெப்பன் வேற Leave இருக்குல all that இதுல hard work ஐயோ to you guys. All right, okay, well, let's lighten things up and dive into the remaining version 5.6 events. Yes. First up on the docket is an event that brings us back to Fontaine, where travelers can test out their tactical brilliance in the அதான் bro new war முடிச்சு விட்டாங்க game, bro Operation Damport Simulation. Dude, nice. Oh, I know. This war game comes with all new offensive and defensive gameplay. The key to success is really understanding your game pieces. Okay, what do you mean? Well, for example, is it a melee or நல்ல a விஷயம் என்னன்னா attack piece? ஸ்டாண்டர்ட் பேனர் Can it கேரக்டர் quickly வெப்பன்ல break இல்ல your அண்ணா obstacles, or maybe even ஆனா bypass அது them இப்போ entirely? போடுமே Once you ஒரு feel like பிடி you know what போடுமே you're doing, அது கிடைக்கணுமே test out நம்மளுக்கு your skills in co-op. The actual gameplay is pretty simple. What this event really tests is strategy. For example, when adjusting your defensive lineup, you can even set No traps more for your promos இல்ல opponent. I see a button called Class defensive Royale in Genshin. simulation. Looks like we வெப்பன் can use மேனர் it எல்லாம் to test சூப்பரா out our இருக்கு strategies. எல்லா வெப்பனுமே இன்னும் And வெப்பன் once வந்து you set the defensive and offensive lineup that works ஒக்கோமி best வெப்பனை for தவிர you, மீதி என்ன நடந்தாலும் நல்லதுதான் it's ready to begin. Yeah. And while your opponent tries to Brisonோட break through your favorite game வாங்க defenses, your job is to use your chosen offensive lineup to outmaneuver their strategy. ரெய்டனோட The வெப்பன் side என்கிட்ட that இல்ல breaks the opposing formation first, or makes ஆனா greater கிரானிக்கல்ல போற progress அளவுக்கு within எனக்கு their மைண்ட் time ரெடியா limit, இல்லங்க wins. Wow. Okay, so it sounds like it all comes down to strategy. All right, so get tactical, ஓகே travelers. 420 Now, if that last event was mostly about brain power, this Okay. next one is all about firepower. Let's go. இது வந்து ஃபயர் பவரா Take a look at the gameplay. Think this ஏங்க is இதை விடவே மாட்டாங்கங்க இவனுங்க டேய் well, think again. ஏங்க ஸ்டம்பிள் காய்ஸ் இவங்க விடவே Players will மாட்டாங்க have போல the இருக்கு opportunity ஐயோ to Intel Saurians லாஸ்ட் at இதுல certain சிட்லாலி points. இல்லல இதுல வந்து Use their சிட்லாலி ஆட் abilities to பண்ணிட்டாங்க your advantage, and you might be able to turn the tides in your favor. This looks so fun. You could just stay in நான் நாவியா Saurian form வெப்பன் the அடிக்க whole போறேன் time and வாழ்த்துக்கள் blast bro all the other players away. Oh, if only. The Saurian form only lasts so long. But even in human form, you'll have Natlan character skills at your disposal. So the goal is to I collect have as to many close points my as eyes possible to chronicle secure banner end victory. வர வைக்கிறேன் Nice, bro. The So most this next expected event is Sen called hand Chronicle of Shifting Stratagems. I'm sure at this point in their journey, travelers have gained their fair share of companions and have tested out their skills in a variety of different situations. But maybe there's a character you இப்பதான் want வந்து to learn cloud more எடுத்து about, like Escoffier, for example. Okay. Let's say you want to test out her potential in different team comps. Then I highly recommend trying out this event. Chronicle of Shifting Stratagems gives travelers the opportunity to study and test out different team compositions. ஓகே டிஃபரண்ட் டீம் வச்சு நீங்க யோசிச்சு வந்து ப்ளே பண்ணுவீங்களா இந்த மாதிரி ஈவென்ட் இதுக்கு முன்னாடி வந்தது இல்ல And there are also challenge buffs to take advantage of, so make sure to take that into account when forming your teams. ஓகே Travelers can also take a look at the challenge ஓகே இதுல buffers and ரேங்க் see how எடுத்தீங்கன்னா your வந்து friends பேல் approach ஃப்ரெண்ட் யாரா இருந்தாங்கன்னா இப்பவே அன்ஃப்ரெண்ட் பண்ணி Provide வச்சிருங்க some food for thought. இல்ல வந்து நல்ல டெக்னிக்கலா ப்ளே பண்றவங்க யாரா இருந்தாலும் அன்ஃப்ரெண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க இப்பவே இல்லனா நீங்க Think outside. ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வர முடியாது மறுபடியும் ரேங்க் இது கொண்டு வந்துட்டாங்க All right, moving on to some genius Keep out, இது நம்மளுக்கு தேவையில்லாதது. TCG updates. First, a new card FQTP, skin how will many be added friends to the remote card did you shop, get? so check it out if you're interested. Travelers can also look forward ஒரு to new பாக்கெட் character போற அளவுக்கு and எப்படியுமே action cards வந்துருமா added ஒரு to regular 70 mode. விசிக்கிட்ட வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன் Nice. More food for the card sharks. There are also ஒரு some 60 major to 70 updates குள்ள to வந்துரும். automatic artistry. Oh, so in addition to the character and action card updates, the elemental reaction effects are different. Yeah, and during The event match, idea நல்லா there's இருக்கு, now a huh? card refresh option as well as mechanisms for character enhancement and replacement, so the gameplay should be even more engaging. Travelers might even be able to come up with some new strategies and surprise their opponents with unexpected moves. என்கிட்ட காசு இல்ல Right, சாமி and ஆள finally, விடுங்க the ley line overflow event is returning in version 5.6. So don't miss வெல்கின் out. போட்டா ப்ரோ பாத்துக்கோங்க ப்ரோ Let's take 82 our ப்ரோ last break. When we return, we'll talk system optimizations and a cool collab. Okay. See you on the Quality other of side, life. travelers. Bye.
ஓகே பாத்துக்கோங்க ப்ரோ, எது எது எப்போ வருதுன்னு கேலண்டரே போட்டான் ப்ரோ. ஃபைனல் கோட சேர்த்து போட்டிருக்கேன், அப்படியே போட்டுறேன், நான் பின் பண்ணிடுறேன். எது எது எப்போ வருதுன்னு போட்டான் பார்த்துருக்கேன். 3 ஈவெண்ட் 420 ஈவெண்ட் வருது. நோவே ப்ரோ கம்யூனிட்டி ஈவெண்ட்டுமே ஒன்று வந்து இருக்கு. இதுல எவ்வளவு 990 தான் வந்து கிடைக்குது பாருங்க வித் வெப்பனோட. நன்றி சாய்ராம். I am saving for Feb 2 to till now 14k Primojum and 32 PT ல இருக்கிறீங்க. ஒருவேளை 50 நாவியா வெப்பன்ல லான்ச் பண்ணிட்டு Escoffier வெப்பன் கொடுத்தா யாருக்கு போடுறது? அது உங்க விருப்பம் தான். Freeze team இருக்குனா தைரியமா போங்க ப்ரோ, நம்பி Escoffier நம்பி எடுங்க. Welcome back. Character நல்லா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. Right into system optimization. யாரோ சொன்னாங்க இப்போ 40 50 வரை வந்து டேமேஜ் இது ஹெல்ப் பண்ணலாமே. Process in the imaginary was a bit confusing, which made it difficult நமக்கு பைரோக்கு ஹைட்ரோக்கு 20 கிட்ட பண்றாளா? Character turn order. நல்லா பஃப் பண்றானலாம் எடுக்கலாம் ப்ரோ. 5.6 update, the dev team has இந்த made கிரியோ மெயினா இருக்கிற பட்சத்துல உண்மையிலேயே சூப்பர். more intuitive, which should make it easier for travelers to make Monday final decisions. And in addition, rewards will be available for completing the star challenges in the new season of the Imaginarium Theater that begins on June 1st. 4-star HP weapon का सीज वो इनका है. A restart button after the final act. तू Escoffier pull करना पड़ा है पर. Finishing the final act takes you directly to the credits, right? What if you just missed that last star challenge? Okay. That would be such a bummer. Yeah, the dev team has received இதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முடிக்கிறப்ப இதுல வந்து ஒரு எலிக்சர்மே வந்து கொடுக்கறாங்க. Being added to the new update. Oh, nice. Let's go. Inichu Raiden மா தம்பி டேவி. Inichu Raiden வராங்கமா. All right, so this next update addresses another common problem. Travelers have probably noticed that when you go to raise a character's skills, the skill descriptions எந்த character வந்தாலும் ஓகே தான். Okay bro, enjoy. I mean, it's understandable. It's important for travelers to have all the details. But it's also easy to get bogged down in the weeds, so this is something the dev team has been working on. Starting in version 5.6, the descriptions on the talent and constellation pages for new characters will be optimized to be more concise, so it's easier for travelers to grasp the core information. Of course, travelers who prefer to dive into all the details can always expand the content for a more comprehensive description. Okay, நம்ம அந்த டாலன்ட் இத பத்தி ஒண்ணுமே நம்ம வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி பிரீஃபா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. நல்லதான் bro. Optimization is for the treasure compass. Okay. Travelers அதுதான் வெட்டியா இருக்கு கேம்ல எதுக்கு இருக்குனே தெரியாம. Natlands warrior challenges. It was difficult to locate where to pick up the quests. Bro, lore wise Raiden super bro. ஆனா டேமேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா Raiden போற மாதிரி இருக்கு. கிறுக்கு கிட்ட ஒண்ணும் தெரியாது bro. Warrior challenges are important because that's how you get obsidian fragments, which you can use to unlock tribal secret spaces, right? It would be nice if the treasure compass could track those too. It can, and once your exploration progress is high enough, the treasure compass will be able to pinpoint the location of tribal secret spaces as well. Similarly, at a high enough exploration progress, more chests from various nations can also be located using the treasure compass. Oh, nice. Okay, இருக்கிற ஒரு குண்டுமணி விடாம எல்லாத்தையும் இதுக்கு மேல நம்மளால எடுத்துற முடியுமா? ஆனா வேலை செய்யலன்னு வைங்க உண்மையாலுமே. Also been optimized. Starting in version 5.6, travelers can now delete custom pins in batches. Oh, that should make it a lot easier to start fresh if you're someone who really likes to go ham with the markers. Definitely. Well, that wraps up our system optimizations. So now it's time for some out-of-game support character oda constellation நிறைய தேவைப்படும் bro. First, we have some exciting collaboration news to share. Genshin is partnering with இருந்துச்சுனா ஒரு 3 lakh வரை எடுக்கலாம் bro. Tilbury to launch 2 limited edition sets. So, let's watch the preview trailer for the collaboration. Escoffier Freya Razu பண்ணுவாளா? So good support for Turk ஆமா. Freyaவுக்கும் ஹைட்ரோவுக்கும் பண்றா bro. I want Escoffier and Raiden. தெரியலையா? ஐயோ. சம்பவம் என்ன ஆக போகுதுன்னு தெரியலையே. எல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்களே, யாரு நீ? எல்லாமே அவங்க லேட்டா ஆமர பண்ணுவாங்க. மோனா காண்டியா அவ்வளவுதான் ப்ரோ. பிச்காரி பணக்காரி ஆயிட்டா ப்ரோ. வீட்டுக்குள்ள பணத்தை ஃபுல்லா ஒளிச்சு வச்சுக்கிட்டு வெளியில இல்லைன்னு சொல்லுவாள்ல. எடுத்து கொடுத்துருங்க கண்டிப்பா ப்ரோ. ட்ரை பண்றேன் ப்ரோ. இந்த மாசம் கடைசி இல்லைங்க இது.
But I have Previous even எப்படி more news. crit In rate addition, increase Genshin பண்றது எதுவும் Impact's Genshin third மாதிரி Natland artifact OST இருக்கா? album, Radiance of Flame, is Discard coming வாங்கலாம், அத soon. பத்தி பேசலாம். Yeah. Black JV. The album contains Discard day various timeல tracks இருக்கிறப்ப composed முடிஞ்சா by the வாங்குறோம். Hoyo Mix team for the நாளைக்கு காலையில collective கூட of வாங்க, அத Plenty and பத்தி other நான் discuss regions. பண்ணலாம். So stay tuned for the drop. Awesome. Oh, it's gonna be amazing. The music's gonna be so good. Character skip பண்றதுக்கு வெப்பன் போறீங்களா? யாரு ப்ரோ உங்களை ட்ரிகர் பண்ணி விட்டது? ஹலோ கேமிங், உண்மையா சொல்லுங்க. Hey, let me check my scroll here. Yeah, that's all the information I have about version 5.6. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சா? Yeah, me too. What about you, Jane? I am just so இந்த excited தடவை to வீட்டுக்கு uncover வந்துடாத more போனா about the பைத்தியமே. Albedo trial mystery and to defeat the new ஐனி boss நாவியா on வெப்பன் the chessboard. யாய் காசுகா அவங்க லக்கு தான் இருக்கு. என்ன லிஸ்ட் பெருசா போகுது புரியல. On her, and I just think you're gonna love her. And to follow that up, Aoife is finally playable, and Okay. of course he's gonna have Kukuku right by his side. But the mini games are always so fun and creative. Just can't Absolutely. wait. Well, that's it for the version 5.6 special program. A new adventure awaits. I hope it brings with it new friendships, new answers, and a whole lot of fun. Well, and with that, all there's left to say is, see you in game, travelers. Bye. இன் கேம்ல பார்க்கலாம். See ya. Bye. ஓகே மக்களே. ஏதாவது இருக்கா? வேண்டாம். வேற ஏதாவது மியூசிக்கை போட்டு விட்டு சோழியை முடிச்சிடாதீங்க. அவ்வளோதான் மக்களே. சொல்லுங்க, எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? இருங்க ப்ரோ, ஒரே நிமிஷம். நீங்க போங்க. ஜாலியா கடந்த வாட்ச் பார்ட்டி ஒன்று பார்த்தேமே, அதை விட இதை நல்லா ஃபீல் பண்ணுறீங்களா இல்லை? எனக்கு ஊவா ஹாப்பி இல்லை. ஆனால் இது வந்து இது யாரு நம்ம லெனின் ப்ரோ சொன்ன மாதிரி எதிர்பார்க்காம வந்தது. ஆனால் நல்லா தான் இருந்துச்சு. நிறையா புது இது வருது, என்னது ஸ்டோரி கொஞ்சம் வருது. வெண்டி மான்ஸ்டார்ட் டிலுக்கெல்லாம் காமிச்சதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். என்னோட பர்த்டேக்கு ஸ்பெஷலாக வேற டிலுக்கு வேற காமிச்சாங்கன்ட்டு எடுத்ததுமே கேக்கு வேற காமிச்சு வந்து நல்லா பண்ணாங்க. நீங்கள் யாரை புல் பண்ண போகிற ப்ரோ தெரிலையே ப்ரோ. இப்போ வரைக்கும் என்ன பிளான்னே தெரில. எனக்கு ஒன்றும் விளங்கலை, யாரை எடுக்கிறதுனே தெரில. Hope you give us better update than this 5.8ல. நாட்களை பற்றி எதுவும் சொல்லலை ப்ரோ. அது ஸ்பீக் வீக் வந்து இப்போ கண்டிப்பாக இப்போ வராது ப்ரோ. 5.7 இல்லை 5.8ல ஸ்பீக் வீக் எதிர்பார்க்கலாம். ஐ பி வாட்சர் தட்ஸ் ஆல் ப்ரோ. அவ்வளோதான். நானும் சும்மா 85 தனி கேன் போட வந்தீங்க, அதானே லிங்க் போடு ப்ரோ. பிராணிகள் இப்போ வேணாம் ப்ரோ. காசு பிடுங்குறதுக்கு தானே பார்ப்பாங்க ப்ரோ. அவங்க கேமை ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்டாங்க. எந்த விதத்துலலாம் அவங்ககிட்ட இருந்து காசு எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதானே பார்ப்பாங்க. ஆனால் ரொம்ப மோசம் காச்சா கேம்ஸ். இப்போ ஊவா கேம்ஸ் விளாடுறவங்க மணியை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறவங்க மாதிரி இருந்தாங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டங்க. அதில் ஒரு 12 கேரக்டர் கிட்ட வருது. இதில் வேற இனுசுமா கேரக்டர் ஃபுல்லாக போட்டாங்க. வெப்பனும் இருக்கு. காசு ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இது எடுத்து ஸ்பெண்ட் பண்ணி விட்டான்னா போச்சு. அந்த ஒரு வருஷம் சேவிங்க ஒரே நாளில் முடிச்சு விட்ருவாங்க. போடேவா சொல்லவே இல்லை. என்னங்க நீங்கள் ரெய்டனா நாவியா ப்ரோ? நாவியா வந்து டேமேஜ் கொஞ்சம் ரெய்டனோட பெட்டராகவே பண்ணுவா ப்ரோ. ரைடனுக்கு வந்து உங்களுக்கு நிறைய C6 சப்போர்ட் கேரக்டர்ஸ் வந்து வேணும். இப்போ யாரோ கொஞ்சம் முன்னாடி கேட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். C6 பூஜா வேணும், C6 சவரஸ் வேணும். அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க ரைடன் வந்து ஒரு 3 lakh மேலே பண்ணுவான். ஆனால் நாவியா வச்சு நீங்கள் 2 ஷாட்டில் வந்து அசால்ட்டாக வந்து ஒரு 4-5 லட்சம் அசால்ட்டாக வந்து ஈஸியாக பண்ணி விட்டு போயிடலாம். நான் ஸ்கிப் பண்ணி மாவிகா C1 R1க்கு சேவ் பண்ண போகிறேன். கண்டிப்பாக எடுங்க ப்ரோ. MSL ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். நன்றி ப்ரோ. மேபி நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் ப்ரோ அப்படின்றீங்க. யாருக்கு? ஆம்பிடல் நெக்ஸ்ட் கிவ்அவே அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம் ப்ரோ. டிஸ்கார்டில் போடுறோம் ப்ரோ கண்டிப்பாக. நாவியா வெப்பன் போலான்னு தோணுது. பட் 2 டைம் லாஸுக்கு அப்புறம்
இல்ல ஒரு 140 இருந்துச்சுன்னா எடுத்துடலாம் ப்ரோ. ப்ரோக்கன் எனக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. டுமாரோ HSRல நாளைக்கா 26 ப்ரோ சொல்லியிருந்தாங்க. அதான் லிஸ்ட் பெருசா போதே. ஓகே ப்ரோ, டிஜி ப்ரோ பார்க்கலாம் வாங்க, நன்றி. எஸ்காஃபியர் கிட் பத்தி சொல்லுங்க ப்ரோ, ஃபுல் பண்ண யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா? கிரேயோ ஃப்ரீஸ்க்கு ப்ரோ, ஃபுல்லாவே ஃப்ரீஸ் தீம். கிரேயோ மெயினா இருந்தீங்கன்னா உண்மையாலுமே சூப்பர். வெப்பன் மேனர் ஆல்சோ ஃபயர். 16,000 இல்ல 1600 தான் நாளைக்கு. தருண்குமார் ரொம்ப நன்றி ப்ரோ, ஹாப்பி பர்த்டே. ரெய்டன் C0 சப் இஸ் ஓகே. ரெய்டன் C0ல வித் C6 சப்போர்ட்டோட ஓகே தான் ப்ரோ, பண்ணலாம். ஜொலோனினுக்கு ஒன்றும் வர மாட்டேங்குது. நெக்ஸ்ட் அப்டேட்ல எஸ்கோஃபியர், நாவியா, கொக்கோமி வேற. மாவியாவுக்கு எல்லாம் செட் ஆகாதா ப்ரோ? அவங்க கொஞ்சம் நீங்க ரிவைண்ட் பண்ணி பாருங்க ப்ரோ, புரியும் ப்ரோ. கிரேயோ அண்ட் ஹைட்ரோவுக்கு தான் அவ ஹெல்ப் பண்ணுவா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க. சிட்லாலி வந்தால பாத்தீங்கல்ல, சிட்லாலி வந்து பாத்தீங்கன்னா பைரோவுக்கும் ஹைட்ரோவுக்கும், அந்த மாதிரி இவா மெய்த்து பாத்தீங்கன்னா மெயினா வந்து ஹைட்ரோவுக்கும் கிரேயோவுக்கும் தான் ப்ரோ. கொஞ்சம் ரிவைண்ட் பண்ணி பாருங்க. மாவியாவுக்கு தான் ஜெலோனின்னு சிட்லாலின்னு பெஸ்ட் சப்போர்ட்லாம் இருக்கே ப்ரோ. வார்க்கா பேரு தான் ப்ரோ இப்போ வர மறுபடியும் சொல்றாங்க. அவன் பிளேபிளா கேரக்டர் எப்போ வருவான் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இனிமே ரிவீல் பண்ணல ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ அந்த ஒரு சேடு மாதிரி காமிச்சு கேரக்டர் காமிச்சிருந்தான்ல, அதுல இப்ப பேலன்ஸ் இருக்கிறது யார் இருக்கிறா? ஸ்கிருக்கு மட்டும்தான் இருக்கிறா. இப்ப டாலியாவை கூட வந்து காமிச்சிட்டாங்க. அப்போ நாட்காய் உள்ள போறப்போ வார்க்காவோட போவோம்னு நினைக்கிறேன், எதிர்பார்க்கலாம். செல்வம் ரொம்ப நன்றி ப்ரோ, நன்றி. நீங்களும் வெப்பன் தான் போறீங்க. அலைஸ் ஆல்சோ அகைன் ஒன்லி வாய்ஸ். சிட்லாலி இல்ல ப்ரோ, அதுதான். கண்டிப்பா கிடைக்கும். சாயராம் ப்ரோ எடுங்க வெப்பனை, நாவியாவுக்கு தான் நான் ட்ரிகர் பண்ணி விடுங்க. ஓகே மக்களே, அப்படியே நானுமே வந்து கடையை மூடிக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி மக்களே, வந்து சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே, பிறந்த நாள் யூஸ் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ட்ரீட் வந்தீங்கன்னா, திருநெல்வேலி வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா கேளுங்க, ட்ரீட் வச்சிடலாம். பார்க்கலாம் மக்களே, நாளைக்கு இன்னொரு லைவ்ல பார்ப்போம். பாய் ப்ரோ, நான் டேவியாட் போயிட்டு ஆர்டிஃபேக்ட் ஃபார்ம் பண்ண போறேன், பார்க்கலாம் வாங்க. லெனின் ப்ரோ பாய், டாம் ரோட்டல் பாய், செகண்ட் ப்ரோ பாய், பார்க்கலாம். ஃப்ராகிங் சேனல் பாய், சிஎம் ப்ரோ பாய், பார்க்கலாம் வாங்க. நாளைக்கு தான் ப்ரோ அடுத்து, நாளைக்கு காலையில் மறுபடியும் வந்து எக்கோ ஃபார்ம் பண்ணும் ஊவால வந்துருங்க மறக்காம. சிஎம் ப்ரோ ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா. ஏரியாஸ் பாய் ப்ரோ, சாய்ராம் வாங்க பார்க்கலாம், ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. டென்ப்ரோ டேனியல் பாய் ப்ரோ, நிக்கில் ப்ரோ வாங்க பார்க்கலாம் பாய். கவின் ப்ரோ, இன்னும் மான்ஸ்டார் எக்ஸ்பென்ஷன் இல்லையே, ஸ்டோரி மட்டும்தான் இருக்கு, எக்ஸ்பென்ஷன் எதுவுமே இல்லை. கவின் ப்ரோ பாய், செல்வம் ப்ரோ பாய், டென்ப்ரோ டேனியல் பாய் ப்ரோ பார்க்கலாம். லஃபி ப்ரோ பாய், சாம்பி பார்க்கலாம் வாங்க பாய். நியாஸ் ப்ரோ ரொம்ப நன்றி பாய், பார்க்கலாம். லூபி ப்ரோ பாய், ஓகே பார்க்கலாம் ஓகே பாய் காய். மிதிலேஷ் பாய் வாங்க. ஓ டுமாரோ லீவ் தானா? அப்போ கண்டிப்பாக ஃபார்ம் பண்ணலாம் ப்ரோ, பண்ணலாம். ஏய் வாங்க, நாளைக்கு 13K போட்டுரும். இன்னைக்கு வந்து ஃபார்மே பண்ணல ஊவால, நேற்றுக்கு ஃபார்ம் பண்ணதோடு அப்படியே இருக்கு. இன்னைக்கு 13K போட்டே ஆகணும் நாளைக்கு கண்டிப்பாக. சார் இன்னைக்குன்னு சொல்கிறேன். இன்னைக்கு சிஎஸ்கே ஜெயிக்குவா மேட்சா? முடிஞ்சா பார்க்குறேன் ப்ரோ, பார்க்கலாம் மக்களே. மறுபடியும் வந்து சப்போர்ட் பண்ண ஒருத்தருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அடுத்த ஒரு லைவ்ல நாளைக்கு சூப்பராக மீட் பண்ணலாம். பாய் காய். Can you hear me? We could be legend.